Hello all, welcome back to our channel Swati at the rate Maths. So here I am going to start a new series of videos on diploma first year first sem. So here in your first year first sem you are going to have 6 units. So in that first unit is chapter 1 and chapter 2. So chapter 1 is about logarithms, chapter 2 is partial fractions. So in the second unit you are going to have only one unit or one chapter, that is chapter 3, matrices and determinants. In the unit 3 you are having 3 chapters, that is 4, 5 and 6. So our fourth chapter is review of trigonometric ratios. Fifth one is trigonometric ratios of compound angles. Sixth chapter is trigonometric ratios of multiple and submultiple angles. And now fourth unit is containing 3 chapters. So in that chapter 7 is properties of triangles, chapter 8 is hyperbolic functions, chapter 9 is complex numbers. So in the unit 5 you are going to have 2 chapters. So that is chapter 10 and chapter 11. So chapter 10 is about transformations, chapter 11 is about inverse trigonometric functions. And our last unit is 6th unit. So in that you are having 2 chapters, that is chapter 12 and chapter 13. So chapter 12 is about solution of simultaneous equations using matrices and determinants. And our last chapter 13 is about solution of triangles. So these are the 13 chapters you are going to see in your diploma first year first sem. Now I am going to start with the video on logarithms, that is our chapter 1. So this is our chapter 1. So here definition of logarithm, let us see. So in mathematics we use the logarithms to do the calculations easily and quickly. So at first it was discovered by John Napier. So logarithms was discovered by John Napier. So the definition of logarithms is, if a power x equal to n, if a power x is equal to n, you will be having one mark question from this chapter of logarithms, that is define logarithm. So if a power x is equal to n, then x is equal to power x is equal to log of n to the base a, where a is greater than 0 and a is not equal to 1, n is greater than 0 and a comma n belongs to real numbers. So this is the definition of logarithm. So define logarithm అన్నాడు అనుకోండి, you have to write this definition of logarithm is ఒక్క 1 లైన్ రాస్తే సరిపోతుంది. if a power x is equal to n, then x is equal to log n to base a. లాగరిథంకి n ఎక్కడ ఉంటుంది, బేస్ a అవుతుంది. here a is not equal to 1 and a is greater than 1. a is greater than 0 and n is also greater than 0 and a comma n or the numbers belong to real numbers. So here the logarithm of n to the base a. ఈ లాగరిథం డెఫినేషన్ యూస్ చేసుకొని మనకి 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో హియర్ ఆ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది నా ఇప్పుడు చూద్దాం. దానికంటే ముందు లెట్ us see the properties of logarithms. ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లాగరిథమ్స్. ఎగ్జామ్లో మనకి రైట్ ఎనీ 2 ప్రాపర్టీస్, రైట్ ఎనీ 3 ప్రాపర్టీస్ అని కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లాగరిథమ్స్. హెడ్డింగ్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ప్రాపర్టీ 1. సో ప్రాపర్టీ 1 is log 1
is always 0. Log 1 is always 0. Property 1. Second property is logarithm of a to the base a is equal to 1. So logarithm ki base number rendu same aate kanaka, then we should take it as 1. Then logarithm of x plus logarithm of y is equal to logarithm of x into y. So plus చేస్తే మనకి మల్టిప్లై అవుతుంది లాగరిథమ్స్లో. అదే మైనస్ చేసామనుకోండి లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ లాగ్ వై విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై. సో మైనస్ చేస్తే డివైడ్ అవుతుంది. దెన్ బేసిస్ లాగ్ ఎక్స్ టు బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ వై టు బేస్ ఏ. ఇక్కడ బేసిస్ రెండు సేమ్ అయినప్పుడు then we should consider it as x equal to y. So these are the 5 properties, and sixth property is log of x to the power of m to the base a. ఇచ్చారనుకోండి లాగరిథంలో పవర్ ఉంటే పవర్ ముందుకు వస్తుంది. సో లాగ్కి ముందు రాస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ m ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లాగ్ ఏ. సో నా సెవెంత్ వన్ ఈజ్ లాగ్ ఏ టు బేస్ బి ఉందనుకోండి, దెన్ బేసెస్ని రివర్స్ చేయాలి అంటే దెన్ వీ షుడ్ రైట్ 1 బై లాగ్ ఆఫ్ బి టు బేస్ ఏ. సో దిస్ ఈజ్ ఎయిత్ వన్. log of a పవర్ m b పవర్ n ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఏకి పవర్ ఉంది బేస్కి పవర్ ఉంది, అప్పుడు ఆ రెండు ముందుకు వస్తాయి, m ముందుకు వస్తుంది, n దీని కిందికి వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు m బై n log of a to the base b. Now the ninth one is a పవర్ log m టు ద బేస్ ఏ. చూడండి రెండు బేసెస్ ఏ సేమ్ ఉన్నప్పుడు దెన్ వీ షుడ్ రైట్ ఇక్కడ ఏది ఉంటే అదే రాయాలి. సో ఎం. సిమిలర్లీ ఈ పవర్ లాగ్ ఎం టు బేస్ ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు కూడా దెన్ వీ షుడ్ రైట్ ఎం. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఇవి రెండు. సపోజ్ డినామినేటర్కి మాత్రమే పవర్ ఉందనుకోండి, లాగ్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఏ బి పవర్ ఎం ఉందనుకోండి, డినామినేటర్కి మాత్రమే పవర్ ఉంది. సో అప్పుడు డినామినేటర్ పవర్ ముందుకు రాస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ 1 బై ఎం లాగ్ ఏ టు బేస్ బి. సో హియర్ న్యూమరేటర్కి పవర్ ఉండి డినామినేటర్కి పవర్ ఉంటే దెన్ వీ షుడ్ రైట్ ఇట్ యాజ్ m బై n లాగ్ ఏ టు బేస్ బి. సో ఇక్కడ ఏ రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు దెన్ వీ షుడ్ రైట్ ఓన్లీ m. ఇక్కడ కూడా బేస్ ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ షుడ్ రైట్ m లాగ్ ఏ టు బేస్ బి పవర్ m. ఓన్లీ పవర్ బేస్కి మాత్రమే ఉంది కాబట్టి దెన్ వీ షుడ్ రైట్ 1 బై m లాగ్ ఏ టు బేస్ బి. సో దీస్ ఆర్ ద 11 ప్రాపర్టీస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ in your logarithms chapter. Here let us see the graph of logarithm. Graph of log x to base a. So here the graph of log x to base a is, let a is greater than 0 and a is not equal to 1 be a positive real number. So then the function log x to base a is denoted by graphically as follows. So this is x-axis, this is y-axis.
This is origin. Now this is the point 1, 0. సో ఈ పాయింట్ నుంచి గ్రాఫ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్లా డినామినేటర్లో కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు log x2 base a where a is greater than 1. X-axis, y-axis, this is 1, 0 point. So ikkada so like this, y is equal to log x2 base a where a is not equal to 1. So here is a is greater than 1. So here a is less than 1. If a is greater than 1, then the graph will be like this increasing. If a is less than 1, then the graph will be negative side increase అవుతూ ఉంటుంది. Here positive side increase అయింది, ఇక్కడ negative side increase అవుతూ ఉంటుంది. So here the graph of the logarithmic function log x2 base a is as follows. So here this is x-axis, this is y-axis, this is the point 1, 0. So here the function y is equal to log x2 base a where a is greater than 1. So here 1, 0 point నుంచి పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ x-axis and పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ y-axis అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. So here this is the function y is equal to log x2 base a where a is less than 1. So less than 1 అన్నప్పుడు నెగిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ y-axis and positive side of x-axis. So it decreases in the fourth quadrant. సో గ్రాఫ్ కూడా గుర్తుంచుకుంటే మంచిది. Now let us see the meaning of exponential function e power x or the number e. So the number e is given by e is equal to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus so on. Or we can also write e is equal to limit n tends to infinity 1 plus 1 by n whole power n. So this is the standard limit in limits and continuity chapters. So the number e is an irrational number. So he is irrational number. So which lies between 2 and 3. So e value is equal to 2.718. So on. So the functions of the form a power x, e power x, e power f of x, a power f of x, where 2 is less than e is less than 3 and a must be greater than 0 but a should not be equal to 1. So these are said to be exponential functions. So here e power x can also be written as exponential అన్నాం కాబట్టి exp first 3 letters of x అని కూడా రాయొచ్చు. So thus 3 power x, 5 power x square minus 2x, e power 5x plus 3 so on or etc. are called as exponential functions. Now let us see the graph of exponential function y is equal to e power x. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ అనేది గ్రాఫికల్గా ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. ఇంతకుముందు గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ టు బేస్ ఏ వేర్ ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1, ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1 రెండు చూసాం కదా. ఇప్పుడు గ్రాఫ్ వై ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ చూద్దాం. సో ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్,
0 origin. సో ఇక్కడ 0, 1 అనేది పాయింట్. ఇంతకుముందు మనం ఇక్కడ 1, 0 అనే పాయింట్ తీసుకున్నాం ఫర్ log x to base e. Now we have to take 0, 1 point on y axis. సో ఇక్కడ సేమ్ like this. Here y equal to e power x. Similarly, the graph of y is equal to e power minus x is this is x axis, this is y axis, this is origin, and here this is 0, 1. సో ఇక్కడ ఈ పవర్ ప్లస్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు చూడండి ఇలా ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. సో ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు ఇలా ఇంక్రీజ్ చేయండి. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ప్లస్ ఎక్స్ అండ్ y ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్. Here you can see the exercise in your textbook. So here these are the review questions now. So here our first question is list any two properties of logarithms అన్నాడు. So here we have discussed about 11 properties of logarithms. So you can write any two properties from that list. Now the second question is state the difference between natural logarithm and common logarithm. So this is the question we are going to see now. So here the definition of natural logarithm is so base e logarithms are said to be natural logarithms. Base e logarithms are natural logarithms. That is y is equal to log x to base e ఫామ్లో ఉండే ప్రతిదీ న్యాచురల్ లాగరిథం అనాలి. నెక్స్ట్ కామన్ లాగరిథమ్స్. Base 10 logarithms are common logarithms. Base 10. So base 10 logarithms are known as common logarithms. So here y is equal to log x to base 10. ఉన్న ప్రతి లాగరిథంని కామన్ లాగరిథం అనాలి. Base e logarithms are said to be natural logarithms. So here state the difference between natural logarithm and common logarithm annappudu then we should write these two definitions. So here the difference is bases difference ఉన్నప్పుడు base e ని natural అనాలి, base 10 ని common logarithm అనాలి. Now our next question in your exercise is our third question is state the logarithm as a function and a define logarithmic function and meaning. So already discuss చేసాము డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాగరిథం ఇన్ అవర్ ఫస్ట్ వీడియో స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాగరిథం అని స్టార్ట్ చేసాము. సో హియర్ ఇఫ్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎన్ టు ద బేస్ ఏ ఈజ్ కాల్డ్ లాగరిథం ఆఫ్ ఎన్ టు ద బేస్ ఏ where a is greater than 0 and a is not equal to 1 and a comma n belongs to natural numbers. So here we have discussed all the three questions in your review questions. Now we are going to discuss about our exercise. So here in this you are having find the values of the following or find the value of. So here let us discuss some of the questions and the remaining questions you have to do as your homework. So our first question is
Here we are having 3 questions. Find the value of the following is our main heading. So here first question is log 25 to the base 5. Log 25 to the base 5. So here 25 can be written as 5 square. So log of 5 square base 5. So numerator ki or 5 square ante జస్ట్ న్యూమరేటర్కి మాత్రమే పవర్ ఉంది, బేస్కి పవర్ లేదు. సో ఇప్పుడు పవర్ బయటికి రాస్తే సో ఏదైనా పవర్ ఉంటే 2 అనేది ముందుకు వస్తుంది. సో 1/2 అని రాయము, ఎందుకు బేస్కి పవర్ లేదు. వీ షుడ్ నాట్ రైట్ లైక్ దిస్. 2 ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ 5 బేస్ 5. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. సో పైన పవర్ ఉంటే డైరెక్ట్ ముందుకు రాయాలి, అదే కింద పవర్ ఉంటే వీ షుడ్ రైట్ 1/2. So here log 5 to base 5 is always 1. So 2 into 1 is equal to 2. Similarly, ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ క్వశ్చన్. log of 125 can be written as 5 5s are 25, 25 5s are 125. So 5 cube. And the cube root of 5 can be written as 5 power 1/3. Cube root ante we should write 1/3 power. Square root ante we should write 1/2 power. సో ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో పవర్ ఉంది, బేస్కి కూడా పవర్ ఉంది కాబట్టి దెన్ వీ షుడ్ రైట్ 3/1/3. 3 డైరెక్ట్ ముందుకు వస్తుంది, 1/3 అనేది డినామినేటర్కి వస్తుంది. log 5 to base 5. సో హియర్ log 5 to base 5 is always 1. సో వీ షుడ్ రైట్ 3 ఇంటూ ఈ 1/3 న్యూమరేటర్కి తీసుకెళ్తే ఇట్ విల్ బికమ్ 3/1 ఇంటూ 1. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 9. Similarly, here we should take the LCM of 128. So 2 6s are 2 4s are 2 3s are 2 2s are 2 1s are 2 6s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are. So here 1 2 3 4 5 6 7. So here 2 power 7 is equal to 128. Substitute here log of 2 power 7, 2 power 3. సో 2 cube is 8. సో పైన పవర్ ఉంది, కింద బేస్కి కూడా పవర్ ఉంది కాబట్టి రెండు పవర్స్ని ముందుకు రాసేయండి. ఇట్ విల్ బికమ్ 7 divided by 3 log 2 base 2. సో హియర్ log 2 base 2 is always 1. సో you should write 7/3 into 1 is equal to 7/3. Here by using the definition of logarithm we have to solve the given questions as solve log x to base 3 equal to 2. Solve log x to base 3 equal to 2. Similarly, so here we have to use the definition of logarithm. So here the definition of logarithm enti, if a power x is equal to n, then we should write log x to log n to base a is equal to x. So here ikkada kuda x is equal to 3 power 2 అని రాయండి. x is equal to 3 power 2 is equal to 9. అంతే, విత్ ఇన్ 1 లైన్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ ఆన్సర్. అదే ప్రాసెస్ ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా ఫాలో అవ్వండి. సాల్వ్ లాగ్ 16 టు బేస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అన్నాడు. ఇక్కడ కూడా సాల్వ్ అంటే మీనింగ్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. 16 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్కి పవర్ 2. ఎక్స్కి పవర్ 2. 16 ఏం రాయొచ్చు, 4 స్క్వేర్ రాయొచ్చు. దేర్ఫోర్ 4 ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వచ్చింది ఆన్సర్. సిమిలర్లీ we have to solve log 27 to the base 3 is equal to x. 27 can be written as log of 3 cube base 3 equal to x.
సో ఇక్కడ పవర్ వచ్చింది కాబట్టి పవర్ ముందుకు రాస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ 3 log 3 base 3 is equal to x. So 3 into 1, because log 3 base 3 is 1 using the properties of logarithms. Therefore x value is 3 ones are 3. So like this you have to solve. Now this question is also x is equal to 3 power 0. So 3 power 0 is always 1. So within one line you will get the answer by using the definition of logarithm. So అదే definition use చేసి now you have to solve 3 questions. So here our first question is log 16 to base 2 equal to x. So 16 can be written as 2 power 4 base 2 equal to x. సో ఇక్కడ 2కి పవర్ 4 ఉంది కదా, లాగరిథంలో పవర్ ఉంటే ముందుకు రాస్తాము. సో 4 ముందుకు రాస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ 4 log 2 base 2 is equal to x. So here log 2 base 2 value is always 1. So 4 into 1 equal to x. Therefore x is equal to 4. So similarly log 25 to base 5 is equal to x. So here log 25 can be written as 5 square base 5 is equal to x. సో 5కి స్క్వేర్ అనేది పవర్ కాబట్టి లాగరిథంలో పవర్ ముందుకు రాయాలి. సో 2 ముందుకు రాస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ log 5 to base 5 is equal to x. So here 2 into 1 is equal to x. Therefore our x value equal to 2. Similarly here logarithm of 9 can be written as 3 square base x is equal to 1. Or ఇంకో ప్రాసెస్ ఏం చేయొచ్చు, డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాగరిథంని కూడా వాడచ్చు. సో 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ 1, 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ 1 అంతే, వాల్యూ వచ్చేసింది కదా, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9. డైరెక్ట్ ఆన్సర్. ఫైండ్ ఎక్స్ వాల్యూ అన్నాడు, సాల్వ్ అంటే మీనింగ్ అది. సిమిలర్లీ log 25 to base x is equal to 1. So here log 25 to base x की కూడా డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాగరిథం యూస్ చేయండి. 25 is equal to x power 1. Therefore x equal to 25. So like this within one line you will get the answer using the definition of logarithm. So up to now we have seen only 1 mark questions. Then we are going to see about 3 marks or 5 marks questions, that is prove that. So here this is the proof. Prove that log 75 by 16 minus 2 log 5 by 9 plus log 32 by 243 equal to log 2. So here we have to take LHS and we have to get RHS. So first of all consider LHS. Log 75 by 16 minus 2 log 5 by 9 plus log 32 by 243. సో ఇక్కడ లాగ్ ఏ బై బి ఫామ్లో ఉన్నాయి 3 టర్మ్స్ కూడా. లాగ్ ఏ బై బి లాగా ఉంటే ఇంతకుముందు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లాగరిథమ్స్లో డిస్కస్ చేశాము. లాగ్ ఏ బై బి కెన్ బి రిటన్ యాజ్ లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి. Therefore log 75 minus log 16. Similarly minus 2 into log 5 minus log 9 plus log 32 minus log 243. So like this you have to write all the 3 terms using the properties of logarithms. Log a by b equal to log a minus log b. Now you have to simplify. 75ని LCM తీసుకోండి, 16 LCM, 5 LCM రాదు, 9 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 3 స్క్వేర్, అంటే లీస్ట్ పవర్స్లో రాయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఫస్ట్ 75 LCM తీస్తే యూ విల్ గెట్ 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 3s are. Next 16 LCM, 2 8s are
2 4s are 2 2s are. Next 5 LCM రాదు, 9 can be written as 3 square. Next 32, 2 1s are 2 6s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are. Next 243 LCM, 3 8s are 3 1s are. Next 3 2s are 3 27s are 3 9s are 3 3s are. సో ప్రతిదీ ఎల్సిఎం తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎల్సిఎం రాసేయండి. లాగ్ ఆఫ్ 75 ఏం రాయొచ్చు, 5 స్క్వేర్ ఇంటూ 3. సో 5 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 మైనస్ ఉంది, మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ 16 ఏం రాయొచ్చు, 1 2 3 4 2 power 4. నెక్స్ట్ మైనస్ 2 లాగ్ 5. నెక్స్ట్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 ఇంటూ లాగ్ 9 ఉన్నాడు, 9 అంటే 3 స్క్వేర్ రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ ప్లస్ ప్లస్ నెక్స్ట్ లాగ్ 32. సో లాగ్ 32 నేను రాయొచ్చు 1 2 3 4 5 2 power 5. నెక్స్ట్ మైనస్ లాగ్ 243 అన్నాడు, 243ని 1 2 3 4 5 3 power 5 రాయొచ్చు. సో అన్నీ వితిన్ 2 powers 3 powers రాసుకున్న తర్వాత దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ వన్ ప్రాపర్టీ అగైన్ హియర్. పవర్ ఉంటే కనుక ముందుకు వస్తుంది అన్నాం. సో ఇక్కడ లాగ్ ఏ ఇంటూ బి కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి. సో ఇక్కడ స్క్వేర్ ముందుకు రాసేయండి. 2 log 5 ప్లస్ లాగ్ 3 బికాజ్ లాగ్ ఏ ఇంటూ బి కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి. నెక్స్ట్ మైనస్ 4 ముందుకు రాస్తే 4 log 2 మైనస్ 2 log 5 ప్లస్ ఇక్కడ 2 ముందుకు వస్తే ఆల్రెడీ ఒక 2 ఉంది కదా, 2 ఇంటూ 2 4 log 3. నెక్స్ట్ ప్లస్ 5 ముందుకు రాసేయండి, 5 log 2. నెక్స్ట్ మైనస్ 5 log 3. సో ప్రతిదీ కూడా పవర్స్ అన్నీ ముందుకు రాసాం. లాగరిథంకి ముందుకు రాసిన తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సీ విత్ ద లోయెస్ట్ నెంబర్ లాగ్ 2. సో మొత్తం మీద మనకి లాగ్ 2s ఉన్నాయి, లాగ్ 3s ఉన్నాయి, లాగ్ 5s ఉన్నాయి. ఫస్ట్ లాగ్ 2s చూడండి. లాగ్ 2s 5 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. సో 5 మైనస్ 4 ఈజ్ 1 log 2. ఇంకెక్కడ లాగ్ 2 లేదు. సో లాగ్ 2. నెక్స్ట్ 3s చూడండి. లాగ్ 3s ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది. టోటల్ 5 log 3s ఉన్నాయి. ఇక్కడ మైనస్ 5 log 3s ఉన్నాయి. సో క్యాన్సల్ క్యాన్సల్ క్యాన్సల్. నెక్స్ట్ లాగ్ 5s చూడండి. ప్లస్ 2 log 5 మైనస్ 2 log 5. సో కంప్లీటెడ్. సో అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ RHS is equal to log 2. Hence proved. So like this you have to prove all the questions in your exercise. So here our next question is express the following in terms of log A, log B, log C. So here our first question is logarithm of 12th root a power 5, b power 7, c power 9. Just simplify చేస్తే సరిపోద్ది. సో ఫస్ట్ 12th రూట్ నేను రాసుకోవచ్చు log of a power 5, b power 7, c power 9కి పవర్ 1/12 బికాస్ 12th రూట్ అంటే 1/12 రాయాలి. సో ఇక్కడ 1/12 అనేది పవర్ కదా, ముందుకు వస్తుంది లాగరిథం ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తే. సో 1/12 log of a power 5, b power 7, c power 9. సో హియర్ log of a ఇంటూ b ఇంటూ c ఉంది. మళ్ళీ ఒక ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తే log of 1/12 log of a power 5 plus log of b power 7 plus log of c power 9 because log a into b can be written as log a into log b. log a into bని ప్లస్ రాయొచ్చు, ప్లస్ని ఇంటూ రాయొచ్చు. సో హియర్ 1/12 ఇంటూ. సో ఇప్పుడు పవర్స్ ఉన్నాయి కదా, పవర్స్ ముందుకు రాసేయండి. 5 log a
plus 7 log b plus 9 log c. Now 12ని 1/12ని ప్రతి మల్టిప్లై చేయండి ప్రతి టర్మ్కి. సో ఇట్ విల్ బికమ్ 5/12 log a plus 7/12 log b plus 9/12 log c. సో మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఏమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉంటే చేయండి. సో ఇక్కడ 3 3s 3 4s అంతే. సో 5/12 log a plus 7/12 log b plus 3/4 log c. So like this you have to express the given question in terms of log a, log b and log c. Now let us see one more question here. Logarithm of square root of a cube by c power 5 b power 7. సో ఇక్కడ మనం చూసిన టర్మ్లో ఇంటూస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మనం చూసిన క్వశ్చన్లో డివైడ్ ఉంది. సో ఇక్కడ log a by b లాగా ఉంది. log a by b కెన్ బి రిటర్న్ as log a మైనస్ log b. సో log ఆఫ్ a అంటే మనకి రూట్ a క్యూబ్ ఉంది, మైనస్ log b అంటే b ప్లేస్లో c పవర్ 5 b పవర్ 7. log a మైనస్ log b ఫామ్కి రాసిన తర్వాత సింప్లిఫై చేయండి. స్క్వేర్ రూట్ అంటే మీనింగ్ పవర్ 1/2. సో log ఆఫ్ a పవర్ 3/2 మైనస్ log ఆఫ్ ఇంటూ ఉంటే ఏం రాయొచ్చు, ప్లస్ రాయొచ్చు, c పవర్ 5 ప్లస్ log ఆఫ్ b పవర్ 7. therefore log ఆఫ్ a పవర్ 3/2 మైనస్ ఇక్కడ 5 ముందుకు రాయొచ్చు కదా, పవర్ ఉంది కాబట్టి. సరే ఫస్ట్ మైనస్తో మల్టిప్లై చేయండి. c పవర్ 5 మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ log ఆఫ్ b పవర్ 7. నా అన్నిటికీ పవర్స్ ఉన్నాయి, పవర్స్ అన్నీ ముందుకు రాసేయండి. 3/2 log ఆఫ్ a మైనస్ 5 log c మైనస్ 7 log b. సో ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా అంటే ఏమీ లేవు. సో like this you have to express the given question in the form of log a, log b, log c and log d. So here our next question is find the value of log 16 to base 2 plus 3 into log 2 base 2. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చే వాల్యూనే మనకు కావాలి. సో ఇక్కడ 16 కెన్ బి రిటర్న్ as 2 power 4. సో log ఆఫ్ 2 power 4 base 2 plus 3 into 1 because log 2 base 2 is 1. సో ఇక్కడ పవర్ ఉంది కాబట్టి పవర్ 4 ముందుకు రాసేయండి. 4 log 2 base 2 plus 3 into 1 is 3. So here again 4 into 1 plus 3. So which is equal to 7. 4 ones are 4 plus 3 is 7. So here our next question is e power 2 log base e 1 plus x square అన్నాడు. సో ఇక్కడ లాగరిథంకి ముందు పవర్ 2 ఉంది కదా, ఆ 2ని పవర్ చేసేయండి. సో e పవర్ log బేస్ e 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 2 ఉంది కాబట్టి 2 పవర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు లాగ్కి ముందు ఏది నెంబర్ ఉండకుండా చూసుకోండి బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ప్రాపర్టీ నౌ. సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ రెండు ఈస్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు దెన్ ఇక్కడ ఏదైతే మనకి రిమైనింగ్ ఉందో అదే మన ఆన్సర్. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ కూడా లాగరిథంకి ముందు ఏమీ లేకుండా చూసుకోండి. ఎప్పుడైతే ఈకి పవర్ ఉన్నప్పుడు, సో లాగరిథంకి ముందు 1/2 ఉంది కదా, 1/2ని పవర్ చేసేయండి. ఈ పవర్ లాగ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ పవర్ 1/2. లాగ్కి ఆల్వేస్ బేస్ ఈనే ఉంటుంది కదా. సో ఈ రెండు ఈస్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే మిగులుతుందో అదే మన ఆన్సర్. సో 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ 1/2 ఆర్ వీ కెన్ ఆల్సో రిటర్న్ యాజ్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ బికాజ్ 1/2 అంటే పవర్ విచ్ ఈజ్ స్క్వేర్ రూట్. So like this you have to solve the different models in your logarithms. So these are all 1 mark questions and these are 3 marks questions and prove that questions are 5 marks questions.
So here our next question is express the following as log a, log b, log c and log d. సో హియర్ ఫస్ట్ చూడాల్సింది పవర్. సో ఇక్కడ పవర్ అన్నిటి కలిపి 4 ఇచ్చాడు. ఆ 4 అనేది ముందుకు రాసేయండి. సో 4 లాగ్ ఆఫ్ బ్రాకెట్లో 4th రూట్ అన్నాడు. 4th రూట్ a పవర్ 5 b పవర్ 11 c పవర్ 13 బై క్యూబ్ రూట్ d పవర్ 5. సో ఫస్ట్ పవర్ తీసేయండి. తర్వాత లాగ్ ఏ బై బి లాగా ఉంది. లాగ్ ఏ బై బిని ఏం రాయొచ్చు? లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి రాయొచ్చు. సో 4 ఇంటూ లాగ్ ఏ అంటే ఇక న్యూమరేటర్లో ఉన్నది 4th రూట్ ఏ పవర్ 5 బి పవర్ 11 సి పవర్ 13 మైనస్ లాగ్ బి అంటే డినామినేటర్లో ఉన్నది క్యూబ్ రూట్ డి పవర్ 5. సో లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి రాసాం. ఇప్పుడు 4 ఇంటూ సో ఇప్పుడు 4th రూట్ని క్యూబ్ రూట్ని తీసేయండి. లాగ్ ఆఫ్ ఏ పవర్ 5 బి పవర్ 11 సి పవర్ 13కి 4th రూట్ అంటే మీనింగ్ 1/4. లాగ్ ఆఫ్ క్యూబ్ రూట్ అంటే మీనింగ్ 1/3. సో 4th రూట్ క్యూబ్ రూట్ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ పవర్స్ తీసేయాలి. సో ఇక్కడ పవర్ 1/4 ఉంది, ఇక్కడ పవర్ 1/3 ఉంది. అవి రెండు ముందుకు రాసేయండి. 4 ఇంటూ 1/4 ముందుకు రాస్తే లాగ్ ఆఫ్ ఏ పవర్ 5 బి పవర్ 11 సి పవర్ 13 మైనస్ 1/3 ముందుకు రాసేయండి. లాగ్ ఆఫ్ డి పవర్ 5. సో పవర్స్ అన్నీ రాసిన తర్వాత దెన్ వీ షుడ్ గో ఫర్ లాగ్ ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి. సో ఫస్ట్ ఈ 4తో మల్టిప్లై చేసేయండి. 4 మల్టిప్లై చేస్తే 4/4 లాగ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సిని ఏం రాయొచ్చు? అడిషన్ రాయొచ్చు. లాగ్ ఆఫ్ ఏ పవర్ 5 సరే నెక్స్ట్ స్టెప్ రాద్దాం. బి పవర్ 11 సి పవర్ 13 మైనస్ 4 ఇంటూ 1/3 4/3 లాగ్ ఆఫ్ డి పవర్ 5. సో హియర్ 4 క్యాన్సిల్ చేసేయండి. నౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ లాగ్ ఆఫ్ ఏ పవర్ 5 ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ బి పవర్ 11 ఏ పవర్ 5 ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ బి పవర్ 11 ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ సి పవర్ 13 మైనస్ ఈ 5 ముందుకు రాస్తే 5 4s are 20/3 లాగ్ ఆఫ్ డి. సో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క పవర్ని ముందుకు రాసేయండి. 5 ఇంటూ లాగ్ ఏ ప్లస్ 11 ఇంటూ లాగ్ బి ప్లస్ 13 ఇంటూ లాగ్ సి మైనస్ 20/3 ఇంటూ లాగ్ డి. So like this you have to solve or express the given question as log A, log B, log C into log D. So here we have discussed review questions. అండ్ ఇన్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఫస్ట్ బిట్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేసాం, సెకండ్ బిట్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేసాం, థర్డ్ బిట్లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేసాం. సో ఈ పవర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా సాల్వ్ చేసాం. సో ఇక్కడ 4th బిట్లో ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు. సో ఇందులో కూడా 3 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసాం. ఒక్క హోంవర్క్ చేయండి. సో 5th బిట్లో మనకి 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 2 క్వశ్చన్స్లో మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని ప్రూవ్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ 6th 7th 8th 9th 10th ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఫైండ్ ఎక్స్ ఆర్ సాల్వ్ అంటే బై యూజింగ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాగరిథం యూస్ చేసి విత్ ఇన్ 1 లైన్లో ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి అనేది కూడా చెప్పాను. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్. ప్రతి ఎక్సర్సైజ్కి ముందున్న ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా సాల్వ్ చేయండి. బికాజ్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ దీస్ ఆర్ ద 9 ఎగ్జాంపుల్స్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా సాల్వ్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫైండ్ ద వాల్యూస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫైండ్ ద వాల్యూస్. దిస్ ఈజ్ ఫైండ్ ఎక్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ ఫైండ్ చేయడం. ఇక్కడ సాల్వ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి చాలా ఇచ్చాడు. ఇవన్నీ కూడా 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్కి వస్తాయి అండ్ ఈ సెట్కి కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్
and these are the answers for the given questions in your exercise. So after getting the answer for you, then you have to check whether your answer is right or wrong by seeing this answers list. Then only you will going to get whether your answer is right or wrong. So by this we have completed our logarithms chapter, and then in the next class we are going to discuss about partial fractions, which is chapter 2. So thank you all.